everyone. Wish you all have a good time. This is me, Anwar, and I am fourth stage student at Nineveh Medical College. And today I'm gonna talk about pneumonia. So let's get started. First of all, let's know some facts about pneumonia. Pneumonia is a common illness affecting approximately 450 million people a year. And it is occurring in all parts of the world. It is a major cause of death among all age group, resulting in 4 million deaths yearly. Rates are greatest in children less than 5 and adults older than 75 years. It occurs about 5 times more frequently in the developing world. So actually, what do you mean by pneumonia? It is an inflammatory condition affecting the alveoli, the lung parenchyma, characterized by consolidation of the affected part. The alveolar air space being filled with exudate, inflammatory cells, and fibrin. هسه نجي نحكي على الطريقة اللي تصير بها النيمونيا. مبدئياً الهواء اللي نتنفسه أكيد ما نقي، ودائماً أكو مايكروبس مزعجة تدخل أجسامنا من نتنفس، بس طبيعياً أجسامنا بها وسائل دفاعية ممكن توفر حماية كاملة ضد هالميكروبات، مثل الكف، الميوكوسيلياري سكيليتر اللي هو عبارة عن سيليا اللي تبطن الايرويز من الداخل ومسؤول عن إخراج الميكروبات للخارج، بالإضافة إلى الماكروفيج اللي تكون مستقرة بالألفيولاي ومستعدة حتى تدمر أي جسم غريب يدخل. لكن أحياناً أكو ميكروبات مزعجة ممكن تجتاز هالخطوط الدفاعية وتستقر بالبرونكيولز بالألفيولاي وتصير هاي النيمونيا. والنتيجة يصير عندي inflammatory response بالمكان المتضررة وتجي الوايت بلود سيلز، البروتين، الفلويد، ريد بلود سيلز هم ممكن نرشح إذا كان أكو فيزلز قريبة بالمكان المتضررة. Now, there are a lot of pneumonia-causing microbes. These microbes could be viruses or bacteria. بالنسبة للفيروسات عندي فيروس الإنفلونزا الفلو فيروس كان cause pneumonia وما ننسى من صديقنا الجديد الكورونا فيروس also non-causing pneumonia ولهذا نلاحظ كثير من مرضى الكوفيد 19 عندهم نيمونيا ويعانون من أعراضها. بالنسبة للبكتيريا عندي Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza and Staphylococcus aureus. Now, pneumonia can be classified by how it's acquired. The most common type is community-acquired pneumonia, and it is called that when a person gets sick outside of hospital or healthcare setting. The second type is hospital-acquired pneumonia, or what is called nosocomial pneumonia, which is when a person gets pneumonia when they are already hospitalized for something else. طبعاً هذا النوع يكون النوزوكوميال نيمونيا أخطر من الكوميونتي أكوايرد نيمونيا. ليش؟ لأن أول شيء المريض يكتسب العدوى من المستشفى وهو أصلاً يكون مناعته ضعيفة. ثاني شيء الميكروبات بالمستشفى تكون أقوى وعندها ريزيستنس عالية ضد الأنتيبيوتيك والمنظفات والمعقمات اللي تستخدم بكثرة بالمستشفى. For example, we have methicillin-resistant Staphylococcus aureus or MRSA, which is resistant to many antibiotics, so it is hard to treat. Another category is ventilator-associated pneumonia, which is a subset of hospital-acquired pneumonia, but it is especially developed when ill individuals are connected to a ventilator. But oftentimes there is a biofilm, which is a mix of bacteria, sugars, and protein that can coat a surface that forms the endotracheal tube. Those patients can't cough and already often quite sick. So over time, microbes can move directly from the tube into the lung and causing pneumonia. بالنسبة للأنواع اللي حكيناها الكوميونتي أكوايرد نيمونيا، الهوسبيتال أكوايرد نيمونيا والفنتيلاتور أسوشيتد نيمونيا كلها كانت عبارة عن inhalation نيمونيا. هسه أكو نوع له هو الأسبيريشن نيمونيا. أشنو هو وليش يصير؟ هسه نتعرف. كثير كان صادفنا وكنا شعنا أحد مثلا هو عياكل يشهق بالأكل. هالحالة تصير لما الفود بارتيكلز بدل ما تنزل بالإسوفيغاس ممكن تعبر على الأيروي وتصل ممكن البرونكيول والألفيولاي
لكن بالأشخاص الطبيعيين أكو فد شيء اسمه gag reflex، ويعني من تصل الفود بارتيكلز راح يصير عندي كاف وتطلع وترجع مثلا على الإسوفيغاس. لكن أكو أشخاص معينين مثلا اللي ياخذون أدوية معينة، اللي يشربون الكحول، اللي عندهم brain injury، اللي يعانون من مشاكل بالسوالوينج، هذول الأشخاص ما حصي عندهم هاي الكف ريفلكس، بالتالي الفود بارتيكلز راح تدخل إلى الالفيولاي والبرونكيول وتسبب نيمونيا أيضاً. Aspiration pneumonia also could happen by fluid and gastric content. مثلا أحد يشهق من يشرب شيء معين أو بعد الفوميتينج، وهالحالة تكون أخطر. ليش؟ لأنه الجاستريك أسيد بعد الفوميتينج إذا دخل على الأيرواي ممكن يسبب chemical irritation بالإضافة إلى possible infection. تمام؟ Another way to characterize pneumonia is by where the infection is. So, in bronchopneumonia, the infection could be throughout the lung, involving the bronchioles as well as the alveoli. In atypical or interstitial pneumonia, the infection is mainly outside of the alveoli in the interstitium. And in lobar pneumonia, the infection causes complete consolidation of whole loop of the lung, meaning that the entire region is filled with fluid. Now, in lobar pneumonia, the vast majority of these are caused by Streptococcus pneumonia. Usually, it happens in 4 stages. The first stage is called congestion, and it happened between day 1 and 2. This is where the blood vessels and alveoli start filling with excess fluid. The second stage is called red hepatization and happen between day 3 and 4. This is where the exudate, which contain red blood cells, neutrophils, and fibrin, starts filling the airspace and makes them solid. Now, the name of hepatization refers to the lung taking a liver-like appearance from reddish to brown color of exudate. The third stage is called the gray hepatization, which is happening around day 5 to 7, and here the lung is still solid, but the color has changed because the red blood cells in the exudate start breaking down. The last stage is called resolution, and it happens around day 8 and can continue for 3 weeks. In this stage, the exudate gets digested by enzymes, ingested by macrophage, or coughed up. Now the symptoms, ما دام عندي inflammation, infection, فأكيد راح أخشع fever, also dyspnea, which is shortness of breath, productive cough with pus or bloody sputum, chest pain, and fatigue. Now, the diagnosis of pneumonia, firstly, take a medical history and do a physical examination, and for confirming the diagnosis, do chest x-ray so you can differentiate between the types of pneumonia as you can see here. And also blood tests such as a complete blood count to see whether your immune system is fighting an infection. Sputum test also may be done to find out what germ is causing your pneumonia. Now the treatment depends on the severity and the types of pneumonia. For example, if the cause was bacterial, then antibiotics are often prescribed. In addition to cough suppressant and pain medication are often used to help with symptoms. Now, these are the references of this lecture, and that's all what I have. Thank you for your listening.